Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Govinda Radhe. Open. Okay. Picture Yes, open. we're going to continue reading verse number 15. Vilapa Which number? Kusumanjali 15. Yeah. 15. 15. Last time you spoke so nicely and on 16 and 15 together. Nanda Maharaj and Gauranga Sundar, they opened the key. And today I call them. They are here. They open me key. Yes, Radhe Radhe. Their question was there. Yeah. Рада. So, мы, знаешь, где остановились? Начало комментария, чуть-чуть там написано, потом цитата идет. Да, И читание сразу Матхи. следующий абзац. Да. После. Окей. Так, только лишь опытный преданный полностью понимает чувство вот этого. У меня стоит Здесь? Кунда, такая же сладкая. Извини. Да, нет, цитату мы читаем. Я имела в виду цитата на санскрите, и потом мы уже не читали. Про Кунду. Кунда такая же сладкая, как сладость Радарани. 15 стих же ты смотришь, да. Да. Здесь именно на Радха-кунде Шри Рада Мадава вечно проводят свои дневные игры. Для них нет места дороже, чем эта кунда. Кунда связана со Свамини и является неотличной от нее. И также те преданные, которые предались ей, чтобы увидеть Лилу. Так, сейчас еще раз повторю. И Подожди, нет для них места я не дороже, найду. чем это. Где это читание Чаритамрита Мадхья. Это сразу после начала комментария. У меня вообще по-другому. Ну, вот. разные, да. We have differences in English and in Russian translation, so we cannot match. Ну вот читание Мадхью нашла. Да. Вот. И сразу после нее. Да. Вот опытный преданный полностью понимает чувства. Это мы полностью обсуждали в предыдущем. А потом идет здесь именно на Радха-кунде. Шри Кришна жаждет встретить Шри Радху и не может найти способ увидеть ее. Он принимает прибежище у Рада-кунда. Есть это? Нет, я прочитаю, что есть. Давай. We are reading verse 15 after the Chaitanya Charitamrita Madhya quote, and I'm reading the translation of the quote. The Kunda, the Radha Kunda, is as sweet as Radha's sweetness, and the Kunda is as great as Radha's greatness. Shri Krishna will bestow a love equal to that of Radha's to anyone who bathes even once in this Kunda. Only the experienced. Это вот у нас весь зум был посвящен вот этим двум строчкам, весь предыдущий зум. Мы говорили, что, их читали? Как, конечно, и у нас весь зум на этом был построен, о том, что Кришна не может даровать любовь. И как это? И Гурудев сказал, что это Радхика в Кришне, она, как Хладини Шакти внутри него, может даровать эту любовь. И у нас у всех было тут инсайт был, что очень здорово. И в конце там, что именно Расика преданные, да, вот эти Рада Ништа преданные могут это понять. Когда читают, что Кришна что-то дает, они могут понять, что это именно Радха в Кришне. В его сердце может это. У нас просто на этой строчке весь зум был. Поэтому я и хотела дальше уже спуститься. Перевожу, да? Эта кунда так же сладостна, как и сладость Радхи. И кунда так же велика, как величие Радхи. Шри Кришна дарует любовь, равную Радхе любому, кто омылся хотя бы раз в этой кунде. И вот у нас было, как это Кришна дарует любовь. И дальше Гурудев сказал, читайте ниже. И ниже написано, только лишь опытный преданный полностью понимает чувство собственности радха-нишха преданных. Те, кто полностью преданы Радхе, которые любят Приyaджи всем своим сердцем и предложили свои сердца ее лотосным стопам.
То есть опытный преданный будет понимать вот эти, как это, кажущиеся несостыковки. Да? Опытный преданный — это тот, кто понимает чувства радха-ништха преданных, то есть вот таких, как Гурудев. То есть это очень возвышенные вайшнавы. Sorry, I just said that this line, Gurudev contemplated like the last Zoom, all the last Zoom, only on these two lines. And we were amazed how he opened this verse, this understanding. And we were wondering how Krishna is giving love to someone who based in Radha Kunda, because Radhika is giving love. And Gurudev, he said very nicely, and he said, read further, read more. And the second line was about Radha Nishtha Bhaktas, because for them, there are no contradictions. And Gurudev said that inside of Krishna's heart, there is Radhika, Hladini Shakti, who is giving this love, bestowing this mercy on those who took bath in Radha Kunda. And we were in ecstasy last Zoom. It was really great. So we try to move further, but we have different, completely different translation. In English book and in Russian, no, there are no matching. So we are trying to somehow to connect where to start. Mm-hmm. Only the experienced devotees understand. Translation open, leave it open. They will say, yeah, not Only the experienced devotees understand the complete feelings of mindness of the Radha-Nishtha devotees, those who are completely loyal to Radha, who love Priyaji with their whole hearts and who have offered their hearts to her lotus feet towards Sri Radha Kunda. Шри Рада Мадава вечно проводят свои дневные игры там. Нет для них места дороже, чем это. Кунда связана со Свамини и является неотличной от нее. И также те преданные, которые предались ей, чтобы увидеть эту лилу. То есть эти преданные дороже ей, чем... It is here that Sri Radha Madhava eternally play their midday pastimes, and there is no place so dear to them as this. The Kunda is related to Swamini as being non-different from her, so along with the Kunda, those devotees who are surrendered to her see the Leela. So along with the Kunda, surrendered devotees see also the Leela. Когда Шри Кришна жаждет встретить Шри Радху и не может найти способ увидеть ее, то он принимает прибежище у Шри Радха Кунды. When Sri Krishna is eager to meet Sri Radha and can find no means to see her, he takes shelter of Sri Radha Kunda. Наиболее удачливые души могут жить на берегах Шри Рада Кунды, и эта удача состоит из личной милости Радхарани, пролитой на них. The most fortunate souls can live on the banks of Sri Radha Kunda, and that fortune consists of Radharani's personal mercy upon them. Connection, there. Lose up, plug. Can you do this? Pull up? Yeah. I'll read this again. This is nice. The most fortunate We have to souls. put this laptop. Take it out. But what? I don't know. They are coming out from this plug. Yeah. What is that? This plug? But at the same time, I press this red button. No, this. I think it was my fault. But let's share the gift. The most fortunate souls can live on the banks of Radha Kunda, and that fortune consists of Radharani's personal mercy upon them.
Hello. Where you are? Я У меня вспомнила почему-то в голове Рагунату Ага, да. Бабу, который переехал на Рада Кунду и вскоре оставил там тело. Да. Причем его история интересна тем, что он поехал к себе на родину, и там у него было, помимо прочего, еще и он здоровье проверял, он был здоров просто как. Потом неожиданно, да, тело оставил просто. Мне Ну, с сказали ним не сердечный несчастный приступ. случай, Сердечный типа, да. приступ. Хотя он проверял. Мгм. Да. А мне почему-то пришло сразу на ум вот это открытие ашрама, что это особая милость Радхики к нам, ко всем, что мы теперь там можем. Вот то, к чему мы много лет уже, да, о чем читаем, к чему стараемся, да, наше сердце присоединить, вот, как-то войти в это, в эти настроения. Радхика на нас пролила милость, потому что, ну, иметь возможность пожить на Радхакунде, не просто приехать и там галопом проскакать, да, очень большая, огромная милость. То есть это очень, очень важно для нас, для всех. So Radha Preshi remembered Raghunatha Baba, who left his body on Radhakund, who lived there. His story also was amazing, like wonders. And I remembered about this grand opening of the new ashram, and it's grand opportunity for us, like mercy from Radhika, because we have been trying for so many years to read about these moods, to join them, yes, to take them into our heart. And now it seems like Radhika, she bestowed this mercy. She invited us to stay in her house. So it's really like from personal invitation. Please, Gauranga Sundara Janandaji, can you contemplate on this idea from Vilapa Kusumanjali if you have an opportunity? You have to go again repeat. We have a lot of problems with the internet, and now we are fixing, how to manage all these things and to see you and hear you properly. So, sorry. Now Many you have some interruptions are technical going on. issues. Okay. Delicious. Now you repeat again. Repeat again. Yeah. Mhm. The most fortunate souls can live on the banks of Sri Radha Kunda, and that fortune consists of Radharani's personal mercy upon them. Share to listen and to difference of that. So, most fortunate devotees. Who are the most fortunate devotees? Кто самый удачливый преданный? Devotees who took exclusive shelter of Srimati Radharani. Те, кто приняли однонаправленное прибежище у Шримати Радхи. They understand the most deepest meanings of Radha Kund and liquid love, which И они is понимают, and this liquid love which is constantly они flowing from понимают эту Radharani's heart. они понимают это глубокое настроение Радхакунды, этого места, и также любовь Радхарани, ее So сердце. it's not easy to understand this word from Chaitanya Charitamrita, but for those devotees who are surrendered to Radharani's feet and who are situated in their Manjari Bhav, it's actually only possible explanation. Мгм. И вот мы читали строки из читания Чаритамриты, и кажется, что их тяжело понять, потому что они идут вразрез с тем, что мы, да, вот, как мы понимаем, но благодаря тому, что человек является однонаправлен к Радхарани, и то для него никаких проблем нет разрешить эти противоречия. Only Radha Nishta can bring proper understanding about all these confidential pastimes and different subtle levels of these pastimes. И только Рада Ништха, преданный, то есть тот, у кого точка отсчета от Радхики идет, он может понять все эти конфиденциальные игры, все эти лилы и нюансы вот этой науки, даже татвы. Про лилы-то уж вообще молчи, по-другому не понять. Yeah, it said Radha Sarasa. So essence and quintessence of all rasas actually Madana came above.
And this Madana Mahabhav is the possession only of Radharani. Там говорилось о сараса, что это суть, квинтэссенция всего настроения Радхики, это Махабхава. И не обладая этой Махабхавой, как можно понять? And all the water, all the waves on the Radha Kunda are actually coming from her unique Madanakya Mahabhava, utmost love and feelings. Все эти волны на Радхакунде, они идут из этого источника уникального настроения, Маданаки Махабхавы. And from her heart, emotions are entering in Krishna's heart. And from Krishna's heart, all emotions are going and watering all other kunjas of Sakis. Из ее сердца эти волны идут в сердце Кришны, а из сердца Кришны эти волны идут дальше, они омывают все кунджи других саки. But Krishna cannot give the same love like Radharani has, only she can do it. Кришна не может дать подобную любовь, только Радхика способна дать эту любовь. Она и обладает. Sama prema, equal love, sama prema, Krishna dan. Krishna is giving this same prema, but to understand properly it requires complete shelter of Srimati Radharani's lotus feet. Could you please repeat again this idea? This sama prema, equal love, equal prema, Krishna dana. It's written. Only manjaris, those who are completely surrendered to Srimati Radharani's feet, can understand really what does it mean. Это Кришна дана, према, такая сама, да, одинаковая према, то, что Кришна может дать, та према, которую Кришна может дать, могут понять эту особенность этой премы, да, что он дает. Только манджари. So Krishna, generally it's said, Krishna is giving prem, but Потому что мы все читали, конечно, что Кришна наделяет любовью, да, он дает прему. this is general statement. But when we are entering in the rasa realm, then we can understand better when we dive in the rasa, who is really giving different kinds of prem, and especially manjari. И эти общие утверждения мы часто встречаем в священных писаниях, но нужно понимать, что они общие, что они очень поверхностные. И когда мы входим глубже в практику, да, и мы узнаем больше и начинаем, да, понимать, что откуда у Кришны, у самого эта раса, откуда она в нем появляется, и кто на самом деле является источником. Exclusive prema is for exclusive maidservants. И особенно, кто дает прему манджари, да, это очень эксклюзивная према, она особенная. Yeah. So we were reading this verse 2 weeks ago, and we were asking Gurudev, how is it possible that Krishna is giving prem? Saying prem like Radharani. Okay, we understand. Мы читали этот стих 2 недели назад, и у нас возник тот же вопрос, как это так? Здесь написано, что Кришна наделяет премой, подобной, равной Радхарани. Что это вообще значит, те, кто омылся? Да, как это так? And then, like you explained, read next sentences, but we read one sentence before that verse on Bangla from Chaitanya Charitamrita, because Baba is giving here. Oh, my dear, I need glasses. What is that? He is saying, Riyaji Sarasi, which is most dear to those whose everything is the service of Shri Radhika's lotus feet. So Shri Radha Kunda is limitlessly beautiful, crown jewel, Priyaji Sarasi, which is most dear to those whose everything is the service of Shri Radhika's lotus feet. This is Manjaris. For Manjaris, the service is fitting to the Radhika's lotus feet. And then he is quoting this verse from Chaitanya Charitamrita. We cannot separate these words. Could you please repeat, because it was broken, the sound was broken. Okay.
About manjaris. Sri Radhika. You hear me? Yes, now I Oh, can. sorry. Sri Radha Kunda is limitlessly beautiful crown jewel of Vraja. Priyajis Sarasi. This Radha Kunda is Priyajis Sarasi, which is most dear to those. To whom? Most dear to those whose everything is the service of Sri Radhika's lotus feet. And they are manjaris. И вот эта цитата о том, что Шри-Рада Кунда — это безгранично очаровательный, драгоценный камень Враджа, Враджа Мукутамани, Сараси Прияджи, наиболее дорог тем, для кого служение лотосным стопам Шри-Радики является всем. То есть вот эти Сараси Прияджи — это кто? Это манджари. Вот они прочитали, это как раз, говорит, на Бангла, читание Чаритамрити, это было до вот этой цитаты, которая смутила. Then Baba is supporting his statement by giving these words from Chaitanya Charitamrita, where he is glorifying Radhakund, the sweetness, the beauty, the greatness of Radhakund, and say Shri Krishna will bestow love equal to that of Radhas to anyone who baths even once in this kunda. И после этого Баба, он как бы поддержал вот эту свою идею предыдущую, описав сладость, величие Радхакунды, и он привел цитату из читания Чаритамрита Мадхи 18 о том, что эта кунда так же сладостна, как сладость Радхи, и кунда также велика, да, и что Кришна дарует любовь, равную Радхе, да, такую же, как она дает, любому, кто омылся хотя бы раз в этой кунде. So first he is establishing Manjari Bhav in previous sentence. То есть сначала он установил Манджари Бхав и поддержал это. Statement with these words. И поддержал это, то, что он установил, да, сначала проговорил о том, что Манджари Бхава, да, прежде всего, затем поддержал эти слова вот этой цитатой. And then later on he is talking about this Radha Nishta. Again he is closing his statement. И следующая цитата, да, вернее, следующее его высказывание о Радха-Ништха преданных. То есть он как будто бы заключил вот эту цитату из читания Чаритамриты, ее обрамил, вот этой Манджари Бхавой. And he said, these Radha-Nishta devotees they have so great minus to Radhika. Feeling of you are mine, I am yours. Здесь он говорит о том, что вот эти преданные, Рада-Ништха преданные, обладают великим чувством обладания Радхикой, что Радхика ты моя. They are really experienced devotees. And only these experienced devotees whose feelings are completely belonging to Radharani and they have Radha-Nishta, they can understand actually that Krishna cannot give this kind of exclusive shelter and exclusive love. И то есть два раза установив can be very confused. Right, yes, definitely. И два раза установив превосходство Манджари Бхавы и Рада Ништха преданных, он как бы указывает на то, что только они могут войти в суть стиха и понять, и примирить вот это кажущееся противоречие в вот этих общих не наставлениях, да, а в общем понимании, что Кришна дает любовь. То есть он два раза говорит о Манджари Бхаве, и между ними дает вот это кажущееся противоречие, и тогда становится понятно, что только обладая Радха-Ништха настроением, будучи на этом уровне, можно все решить, да, можно все разрешить. So those who are situated in their sthai bhav of Manjari Bhav, actually they don't like to bath in Radha Kund. Те, кто обладают своей стаи бхави Манджари, на самом деле не любят обмываться в Радha Kund. Yes, we are doing it. I know. I am doing also. But actually, мы это делаем. if we are really absorbed in Manjari Bhav, then we are absorbed in the pastimes which are constantly going there. And where's the place for Manjari in these water pastimes? Yes, on the bank, right. Oh, great. Only bank. Only bank. Very sweet.
Only bank. So They are Raghunath Das observing Goswami means also he was only on the bank, right? Radhanishta. Radhanishta Mm. bank. Mm. This Ja. is, you see, but we need this evolution of our consciousness. And this is not possible if we don't situate firmly in our Banjari Bhav and also understand and feel the lila. Then Перевод. Translation, please, because I'm also a little bit like overwhelmed. Гауранга Сундара сказал, что на самом деле те, кто практикует манджари бхаву, те, кто являются рада ништха преданными, они уже находятся в своей стае бхави, они не омываются в радакунде. Он говорит, но я омываюсь, я знаю, что вы все омываетесь, да? То есть мы, говорит, пока находимся в этом эволюционном процессе нашего сознания и понимания, потому что сам Рагунат Дас Госвами, он, как Гурудев сказал, да, за кадром, он говорит, на берегу Рада Ништхи находится. То есть он всегда на берегу, потому что, почему это происходит? Рада Ништха преданные всегда, находясь в любом месте, они в лилах. А где место манджари в лилах на Радакунде? Их место на берегу, они не входят в воду. Поэтому и Шри Рагунат Дас Госвами находился на берегу. So for them, Radha's Kunda is a sweet at Radha's sweetness and is great like Radharani's greatness because Radhika is making the loving pastimes with her lover there, making him sweet, making him beautiful. This is the perspective, angle of Manjaris. Mm. And he is bathing in her Kunda, in her prema. И почему для манджари Радха Кунда это, вот как здесь, да, говорится, величайшее место, да, исполненное славы, исполненное так же велика, да, как величие Радхи, так же сладостно, вот, да, в стате. Почему манджари почему это настроение манджари, почему из них это вот исходит, да, вот это прославление? Потому что они созерцают, как манджари, что вот эти любовные игры в воде, они видят, как Кришна становится более сладким, находясь в играх, как он становится более, исполняется любовью, и они поэтому видят, насколько это велико место, то есть Кришна становится больше, лучше, слаще здесь, и они являются свидетелями этого, наблюдая с Рада Кунды. Поэтому идет это прославление. But now question can arise. Does Manjaris never bath or how they are bath? И вопрос возникает, что манджари никогда не омываются или когда они омываются? By looking through their eyes, they are bathing. Through their ears, by listening, all these funny jokes, Они all омываются. this playfulness is going on. They are bathing their hearts, their senses. Но они омываются. Но как они омываются? Они омываются через созерцание, да, через свои глаза. Они омываются через слух, через уши, когда они слышат эти исполненные шутками речи, да, этот смех Радхики и Мохана, да, во время этих водных игр. И они омывают свои сердца. Да, то есть они совершают омовение, но вот таким образом, погружаясь в эту сладость. And through this bathing, Manjaris like Rupa, like Raghunatha, are writing what they are experiencing and giving a sadhaka's chance to bath through their ears. И омываясь таким образом, омывая все свои чувства, Рупа и Рагунатха, они потом пишут это для нас, для садок, для того, чтобы мы могли омыться тем же способом, что и они, получить настоящее омовение в Радакунде, омовение в чувствах. And it said, even once who's bathing in this kunda. What does it mean, even once? I heard thousands and thousands of times, but did I really took the bath through my ears and my heart in all this? Great. И мы все читали, да, что омывшись всего лишь раз в Радакунде, вы можете обрести эту высочайшую любовь. Да? Все это читали в разных священных писаниях. Но как же так? Мы омываемся так много раз, но мы не обрели этих чувств, потому что настоящее омовение происходит в чувствах. И омывался ли я когда-либо по-настоящему
в этих чувствах Радхики, в этой сладости. I made so many parikrams around Radha Kunda, but did I do that at least once with the proper absorption in my swarup, in my position? Did I do that? Great. И я так много раз ходил вокруг Радакунды, совершал парикрамы, возможно, много-много лет. Но по-настоящему, обошел ли я Гавардхан по-настоящему, находясь в своей сварупе, находясь в своей баве, в стае баве? Because we should understand, Gurudev said very nicely, Krishna is giving the soul, Radharani is giving Swarup. It means through the soul, Krishna is giving some love. He can give ability to love. But to make that love to flow functional in devotional service, we need spiritual body. And Radhika is giving the spiritual body. И как Гурудев говорит, Кришна дает душу, он является источником души, но формой души является Радхика. Кришна дает лишь способность любить, эту возможность, а Радхика — чувство и форму для служения. So I said something. We were talking Great, really during great. the night about this topic. It was my question and doubt. I couldn't figure out long time, actually, because I was not satisfied with all these explanations. And somehow we always jump over this sama prema, equal love. Yes, it's very contradictory, right? Sounds. No. So, Gauranga Sundara Ji explained so nicely, amazing. Here in this verse, if we read in this Gauranga's point of view, again, when my eyes directly saw your pond, Radha Kunda, which is filled with sweet water and lotus flower, surrounded by blissful humming bees, then I really got the desire to taste the nectar of your service. So here, Raghunadas Goswami is saying, or Kusumanjali is saying, just seeing Radha Kunda as Swarupa Besh, I have really desire to taste nectar of your service. Sorry. Джайнанда же говорит, что Гауранга Сундара прекрасно сейчас объяснил, я хочу еще кое-что добавить. Здесь выше говорится, тоже цитата, «С тех пор, как я увидел твое озеро, наполненное жужжанием шмелей и растущими лотосами, во мне развилось желание к преданному служению тебе». So means in Swarupa Besh, or what kind of consciousness we should see in Radha Kunda? How do we feel at Radha Kunda? Поэтому важно, как мы смотрим на Радакунду, потому что здесь говорится, лишь увидев Радакунду, у меня появилось сильное желание служить тебе. То есть это значит, что мы видим с определенного угла зрения, в своем определенном настроении. I have also questioning this verse, this sentence in Chaitanya Charitamrita, because many Vaidhi Bhakta visit, or many materialistic people visit Radha Kunda, and they bathe. So they may bathe many times. Do they get sama Radha Prema or not? И для меня тоже это всегда предложение, цитаты из читания Чаритамриты вызывало непонимание, потому что мы знаем, что к Радакунде очень многие приходят. И Вайди Бхакты, и материалисты, и все они омываются. Но получают ли они высочайшую любовь Радхики, от Радхики? So answer is obviously no. And one Narayan Maharaj was visiting in Radha Kunda, and many devotees bathed, but Narayan Maharaj does not bathe.
then devotee asking question, why don't you bathe in М, Radha Kunda? м. О, very interesting. И когда Шрила Нараяна Госвами Махарадж приходил с преданными на Радакунду, все преданные омывались, но Нараяна Махарадж сам не омывался. Его спросили, а почему вы не принимаете омовение? Especially Bafurastami, Radha Kunda's appearance day. Особенно на Бахулаштами, на день явления Радакунда. So then Narayana Maharaj told us, many materialistic person come to bathe Radha Kunda. So their consciousness is not proper. Он сказал, много материалистов приходят к Радакунде, и их сознание, они не в том состоянии сознания находятся. So he felt, of course, Radha Kunda is completely pure, but many people bathing, with material desire or other desire than service of Radhika. Конечно же, сама Радакунда идеально чиста, она трансцендентна, но так много людей приходят и омываются в ней, имея свои корыстные желания, и какие-то посторонние желания, и не имея жажды к служению Радхарани. So here, this verse, Krishna will bestow a love equal to that of Radha to anyone who bathes even once in the Kunda. Then I feel Поэтому эта цитата Krishna give us soul consciousness, give us soul and soul consciousness. And then soul consciousness limit is Gopi Baba. Мгм. Поэтому здесь, в этой цитате из читания Чаритамрита, где говорится о том, что Шри Кришна дарует любовь равную Радхе, любому, кто омылся, я это понял так, что Кришна дает нам сознание души, он доводит нас, он выводит сознание души, но лимит сознания души, верхняя, это Гопи Бава. And also Gauranga explain in the Lila, Gopi, Saki, they can enter in this Kunda. Да, Гауранга Сундара упомянул, что в Лиле, Гопи и Сакхи, они омываются в Радакунде, купаются в ней. Now my understanding was Krishna may give, actually maybe not, but may give, soul consciousness at most Gopi Baba. Поэтому Кришна может дать, может нет, конечно, дать сознание души, но это сознание души лимитировано только уровнем Гопи, да, Гопи Бавы. But not Manjari Baba. Но Манджари Баву он дать не может. So, and Radharani, Radha Kunda is as good as Radharani. So Рада Кунда тождественна Радхарани. even though in Siddhadeha we don't bathe Radha Kunda, Поэтому наши Сида Дехи мы не омываемся Рада Кунда. but in Sadhakadeka, someone who is proper consciousness, I'm serving Radhika. I need Radhika. With proper consciousness and desire and praying, or maybe lamentation. So in that, if we bathe, because Radha Kunda as good as Radharani may give also. Если мы будем омываться в Радакунде в правильном умонастроении, что Радхика, я хочу служить тебе, я хочу достичь этого положения твоей служанки, я хочу только твоего счастья. Если мы будем в таком умонастроении омываться, то, конечно, Радхика, она может дать нам то, что мы хотим. So my understanding like this, what kind of consciousness, what kind of besh, sadhaka besh or swarupa besh, what kind of baba, what kind of feeling, what kind of rasa, what kind of consciousness we base. Radha Kunda accordingly will bestow or fulfill their desire because Radharani's Chintamani Sara fulfills the desire of Krishna also, but all devotees. Поэтому в зависимости от того, каковы наши желания, каков наш уровень сознания, наши цели, наши чаяния, то Радха Кунда исполнит, потому что Радха Кунда — это Чинтамани Сара, и Радхика исполняет желания Кришны, но также она исполняет желания и преданных, поэтому она исполнит все, зачем мы к ней пришли. So I may visit many times Radha Kunda and question to me. I visit Radha Kunda in proper feeling,
proper consciousness in Swarupa Besh? That is my question to me. И я себе задаю вопрос, а сколько раз я омывался и посещал Рада Кунду вообще в настроении, в полном настроении манджари, погрузившись в свою манджари вешу. Sometimes devotee desire to bathe in Radha Kunda very eagerly. That is very good. Когда преданные очень жаждут омыться в Рада Кунде, это хорошее желание. But most devotee may not understand what kind of consciousness, what kind of feeling shall I bathe in Radha Kunda. Но они не понимают, что все зависит от нашего состояния сознания. В каком состоянии сознания я омываюсь? And here, more amazing, just seeing Radha move in proper consciousness in Swarupesh, they automatically desire to taste nectar of Radhika's service coming. Здесь еще более удивительная вещь. Здесь в предыдущей цитате говорится, что просто лишь увидев твое озеро, во мне развилось желание к преданному служению тебе. So therefore, in this verse showing us how in this Swarupa Besh, Manjari Swarupa is important. Очень важно манджари сварупа, критически важно. And by the mercy of Gurudev, our consciousness completely changed, let's say 180%. И Гурудев меняет наше сознание на 180 градусов, полностью поворачивает его. So I'm very glad to Gauranga Sundara sharing his, realization and with a conversation with Gurudev. This is so much amazing with all devotees. Я очень рад, что Гауранга Сундара поделился вот этой беседой, которая у него была с Гурудевом, поделился со всеми нами, чтобы мы это также смогли понять. I little express my feeling, Radhe Radhe. Radhe, thank you. Oh, sorry. Radhe, Great. Radhe. Just one addition. Хочу кое-что добавить. This words is a tricky words. Very tricky words. Это очень такие хитрые слова. Because most devotees who are attracted to Madhurya Rasa actually knowingly or unknowingly wants to become gopis and sakis. Потому что те, кто привлечены Мадхура расой, по знанию или по незнанию, в большинстве своем хотят стать гопи. Because the soul is by the nature female or gopi. So this is a natural inclination of sadhaka. Потому что душа, любая по своей сути, это гопи, она обладает характеристиками гопи. And Krishna is a tricky guy. А Кришна очень хитрый парень. Yeah. He wants to splash you with sama prema. Он хочет наделить тебя вот этой самопремой. He wants to make you Saki and Gopi, his lover. Он хочет сделать всех своими саки и гопи, своими возлюбленными. And devotee cannot become Manjari, Radharani's maidservants. Тогда уже у преданных нет шанса стать служанками Радхарани. This is a test, actually. Words in which is test is present. How I feel it and how I will defend from this guy. Or I will just jump in his embrace. И это такой тестовый стих, то есть он проверяет вообще, в каком состоянии сознания читающий находится, да, когда он читает этот стих. Ну и также здесь как бы Кришна тестирует, а что ты по-настоящему хочешь? Быть служанкой Радхарани или все-таки прыгнуть в мои объятия, да, быть этим равным, да, равным баллом. So Baba and our Gurudev are trying to help us and protect us. You know, Baba is giving this statement about importance of Manjari Baba, then he is giving these words, and again he is finishing with Radha Nishta Manjari Baba. Because he wants to protect us and help us to dive and bath in Manjari Baba. Then we can bath
in Radha Kunda from the point of Manjari Bhava. Здесь Баба стремится защитить нас, читающих, тех, кто желает обрести служение Радхики, поэтому он обрамляет вот это эту тестовую цитату, да, такую неоднозначную, он обрамляет двумя большими цитатами и предложениями, в которых утверждается превосходство Манджари Бхавы. Тем самым он хочет, чтобы мы по-настоящему омылись в Радha-кунде. And many times Gurudev is also warning us, be careful, you will be tested. Is there still some desires for Sakhi Bhav or Gopi Bhav, or you really want to become shadow of Srimati Radha? Then, Гурудев if всегда Krishna нам sees повторяет, that, что Кришна будет нас тестировать, хотим ли мы быть служанками Радики, или все-таки мы хотим быть равными и подругами, да, и возлюбленными Кришны. И он всегда, Гурудев говорит, Кришна всегда вас будет тестировать и проверять по-настоящему, что вы хотите. oh, I just wanted to add this, because it's the more we are practicing Manjari Bhava sadhana bhakti, the levels of bhakti are becoming more subtle and subtle. Чем дольше мы находимся на этом пути движения Рададасием, да, тем все вот это становится тоньше и тоньше, да, вот эти наши взаимоотношения внутри, да, эти тесты, эти понимания, да, то есть эта игра становится тоньше и тоньше, все более такой хитрой. In the beginning, it's not so important, because we already don't know anything. Вначале все очень просто, потому что мы только начинаем двигаться, мы еще ничего не знаем, и начинаем наши отношения. But the later on, if we develop desire, strong desire for some specific bhava and rasa, we have to be one-pointed and try to practice sadhana only to achieve that rasa. All other things are not important at all. Но когда мы начинаем продвигаться по этому пути, у нас начинаются такие процессы более тонкая настройка, потому что этот путь, он высочайший, да, и нас будет тестировать, действительно ли ты этого хочешь, действительно ли ты этого желаешь по-настоящему. То есть будут разнообразные такие ситуации. I think it's more clear. Even to me, it's more clear. You know, you're helping us. It becomes clear to us. И мы сейчас обсуждаем это, и это даже мне стало более понятно. Мы все друг другу помогаем понимать глубже наш процесс, да, эти тонкости. Yes, and Gurudev is saying how many times we have to repeat it, because it has to be established deeply in the heart. We have to convince ourselves by these sharings. I really want that, and I really don't want this. И поэтому Гурудев читает только одну книгу, да, много-много лет, потому что он говорит, мы должны повторять все это постоянно, мы должны погружаться все глубже и глубже в своем понимании этих вещей, повторяя раз за разом. И как бы мы себя, да, убеждаем, что да, действительно, да, из раза в раз у нас есть шанс погружаться глубже и как бы убеждать себя, что да, это мой путь, я этого хочу, а этого я не хочу. So this is why Radharani is always saying, first become mine, then serve me. No service without becoming mine. Это прекрасная цитата. It's great, my favorite quote, so touching. И есть цитата, да, тоже Vilapa Kusumanjali, где Радхика говорит, сначала стань моей, а потом служи мне. То есть нам сначала нужно стать ее, развить с ней отношения, потом уже пойдет сева. So it's something. In the future, more things will come from this also. I'm sure many devotees will have their own realizations and deep thoughts and feelings. And bathing Radha Kunda will be more and more effective. Я уверен, что обсуждая снова эту тему в дальнейшем, уже у вас, у кого-то будут свои реализации, мы еще глубже сможем ее копнуть. Гауранга Сундараджи, last Zoom,
it was mentioned also, I think it's from your conversation with Gurudev or what you discussed about Shri Chaitanya Charitamrita, as far as I could remember, but I didn't understand that time and I didn't have a chance to ask, about Shanta Bhava and Gopi Bhava, something like this. Did I misunderstood something or no? No, you didn't. You didn't. But we can repeat it. You know, Gurudev is giving very nice. Could you say, angle because of it's the same topic, understanding. yes, as the soul consciousness, but how it is connected with Shanta Yeah. Bhava? Could you please say again? Because also misunderstanding in our when Wooden door. Because voice is Just a second, please, because we are closing the door and window because сейчас мы, говорит, sound закроем is окна, coming. сейчас мы вернемся. Yeah, it's very loud sound. Yes. Я So спросила it was, first of all, про то, что в прошлый раз было упомянуто про Шанта расу и связь с Гопиба. No, I just translated it. so We're speaking about this. yeah, we should understand what does it mean Shantara, rasa or Shantarati. Мы First говорили of о all. Шантарате. This is attachment to the lotus feet of Krishna. Шантарати — это привязанность к лотосным стопам Кришны. One thing is missing: devotional service, active devotional service. Но кое-чего не хватает. И чего не хватает? Активного преданного служения. Who is attached to Krishna? Кто привязан к Кришне? So, because Душа. Krishna is the source of all souls, so it's natural that soul Потому is что- attached Мгм. to Krishna. Поэтому для души естественно быть привязанным к Кришне, потому что Кришна — источник всех душ. So the nature of the soul, we know nature of the Krishna, his supreme personality of Godhead. What is the nature of the soul? И природа Кришны — это быть верховной личностью Бога. Но какова природа души? The nature of the soul is the female nature, or gopi, gopiva. There is only one man in all creation. All others possess female nature. И во всем творении есть только одна мужская фигура, да, один мужчина. Это верховная личность Бога, а все остальные обладают женской природой, так или иначе. We say prakriti also. Также мы это называем пракрити. So, what is the problem with the soul? Какая проблема у души? Soul has a problem when she is covered by material energy and identification. I am body, material body. I am material mind, material senses, material intelligence, gross and subtle material body. Проблема в души в том, что она покрывается этими ложными самоотождествлениями, грубым и тонким телом, да, ложным эго. Then she is moving in endless circle of samsara, from body to body to body to body to body, endless circle of samsara. И проблема в души в том, что она вращается в этом колесе самсары, меняя тело за телом, за телом, и так бесконечно. In so many universes, Brahmananda Brahmite, В разных вселенных. and there is no end. И этому нет конца. But by the mercy of Krishna, who is sending him, his devotee, person starts to awaken. По милости Кришны, который посылает к такой душе своего преданного, душа начинает просыпаться. His devotee is manifestation of Krishna Kripa, and he is trying to awake sleeping soul. И этот преданный — это воплощение Кришна Крипа, милости Кришны. И он пытается разбудить эту дремлющую душу. Jiv Jago, you are not this body. You are eternal servant of Krishna. Jiv Jago. Accept it, accept it. И он начинает будить. Да, просыпайся, душа, просыпайся. Ты не это тело, ты вечный слуга Кришны. Прими это. He's trying to convince him, to explain him why it's like this, that he develops faith. Yes, I am not Пытается this убедить body. его, да, почему. I am Чтобы eternal тот развил part, веру.
I am eternal part and parcel of Krishna И понял, in да, the я не тело. body with the female nature, and I am his servant. Чтобы эта душа начала просыпаться, и чтобы личность почувствовала, что да, мое положение изначально это слуги Кришны, я обладаю вот этой женской идентичностью, And when да, this чтобы and when служить this Кришне. kind of consciousness is really established, awakened first and established, then natural attachment from the soul again starts to flow towards the lotus feet of Krishna. Когда душа просыпается, и более того, когда человек утверждается в этом сознании души, тогда естественным образом, естественная привязанность души к Господу, она пробуждается и полностью направляется на лотосные стопы Кришны. I don't want to live in illusion anymore. I want to belong to the source of my existence. And in that moment, attachment naturally, without endeavor, because this is the natural relationship between the soul and we can say Krishna or super soul. It already exists, but it's covered with material illusion or nature. Мгм. И тогда пробуждаются эти отношения, да, когда человек начинает ощущать себя душой, тогда источник души Кришна становится естественным объектом любви такой души. So this attachment helps automatically devotee to be detached from material world, consciousness, all this game of ego, game of mind, senses. И автоматически эта привязанность Because позволяет отвязаться от всего остального, ложного, иллюзорного. so this is the position, platform. Prabhupada is saying platform, or we can platform in which person experience peace, real peace, because he finally understand. И это состояние сознания, которое Прабхупада называл платформа, является вот этой платформой истинного состояния умиротворенности, когда человек находится в балансе, в равновесии. And Prabhupada is calling it, it's a first step in self-realization. Прабхупада называл это первой ступенькой к самоосознанию. And the very hopeful thing is this, actually, that this conception, which is called, this platform, which is called Shanta, Rati attachment, is established through the spiritual intelligence, is established completely in the consciousness of the person, even his body. И эта платформа, вот эта первая ступенька к самоосознанию называется Шантарати. And he's living his daily life, let's say like this. Sadhana bhakti and daily life according to circumstances, he is living from that platform. I am Shanta, deeply in the ocean of Shantarati. Такой преданный погружен в это Шантарати, глубокое состояние баланса и умиротворенности. But here, and we say this is neutral position, passive. Но это пассивная, Why it's нейтральная passive? позиция. Because direct relationship is missing and devotional service is missing. Still, I am somehow in the center. And I am here and this is my Lord. Great. Great point. И чем характеризуется такое состояние сознания, да, этот уровень? Почему он начальный? Потому что он пассивный, он лишен, то есть есть привязанность, есть, есть привязанность к Господу очень сильная, но нету преданного служения. И в этих отношениях все-таки я являюсь центром, то есть точка отсчета — это я, то есть я и есть мой Господь, мои отношения с Господом. So he understands his position, he understands who is the Lord, but now question is arising, how to make more intimate relationship with Krishna.
И с этой платформы уже можно двигаться дальше и как сделать более близкими, доверительными отношения с Кришной. And it's possible only when this attachment raise to the one-pointed love. Это будет возможно, когда эта привязанность перерастет в однонаправленную любовь. Then Hladini Shakti starts to be very active in the life of devotee. She is entering in the heart. Тогда Хладини Шакти становится очень активной в жизни преданного, и она входит в сердце. Entering his heart, and she becomes Bhakti Rupini, embodiment of Bhakti. Она тогда входит в сердце и становится Бхакти Рупини, воплощением Бхакти. And devotee suddenly wants to establish relationship, and he is asking himself, what is most close relationship which I really want? И тогда преданный начинает думать, какая близость с Господом мне нужна, какую я хочу развить. And some devotees, they want Dasya Rasa, some Saka Rasa, some they want Vaikunthas, some they want Dvaraka, some wants Vrindavan, and they understand Saka Rasa, Vatsalya Rasa in Vrindavan is so sweet and beautiful, and Madhurya Rasa. Тогда преданный уже начинает чувствовать, какие отношения я хочу развить, где я хочу быть с Кришной, во Вриндаване, в Мадхуре, в Двараке, в каком месте. And Chaitanya Mahaprabhu opened the secret that actually it is possible to become made servant of Madhurya Rasa. Servant, Gurudev is saying, servant of Madhurya Rasa. Not Sama Prema. Not to become Gopi or Saki, but to become servant of their Madhurya. And that this is the most sublime platform. И дар Шри Чайтаньи Махапрабху нам был стать слугой Мадхурья расы. Не самому вкушать, не самобава равны, да, не самому вкушать эту Мадхурья расу, а служить ей. So this Shanta is beginning, which can be developed up to the Madhurya, or we can say servants of Madhurya. И вот эта Шанта раса — это лишь первая ступенька движению по направлению к нашей цели, к служению этой Мадхурья расы. And for attaining any rasa, we need the mercy of Rasik devotee. Но чтобы получить любую расу, абсолютно любую, нам нужен расика. Because he has that our desirable rasa in his heart, and slowly but surely he will infuse that rasa in our heart, from his heart to our heart. Rasa, this flow of mellow. И расик в том настроении, в котором нам нужен, он из сердца в сердце передаст нам этот вкус, эту расу. So this is special kripa to attain mercy of such rasik devotee. This is special kripa, and this is the direct influence of Hladini Shakti or Radharani. И это милость, это особое действие Хладини Шакти или Радхарани, милость расика. Then Radhika is giving Swarup through her maidservant to candidate to Sadhaka who wants to develop to become her maidservant. И Радхика дает форму, сварупу тому кандидату, который хочет развить это настроение. So Gauranga Sundara, it means that if Shanta Rasa is like Saki Bhava, so they don't have form. Not Saki Bhav. It's a soul consciousness, like a gopi female nature. Not Saki Bhav. Saki Bhav is the girlfriend of Radhika. It's just... Yes, this is difference. Good that you were asking. И я попыталась, да, что Шанта Раса — это не Гопи Бхава, да, это просто настроение. Four Kumaras have been firmly established in Shanta Rasa, but by the mercy of Vishnu, they smell his lotus feet, and suddenly the smell from his lotus feet changed their mood,
And they started to develop personal relationship, not only attachment, but relationship with Vishnu. И шанта раса — это иметь женское настроение, то есть привязанность, желание служить, привязанность, да, любовь. Но это не однонаправленная любовь и не служение. И, например, 4 кумаров, они были утверждены поначалу в шантарасе, но Господь Вишну дал им как-то шанс почувствовать аромат листьев туласи с его лотосных стоп. И благодаря этому аромату они развили в себе желание, да, желание двигаться дальше в отношениях. So by the mercy of Gurudev, we have to just be established in this soul consciousness, which has a female nature, Prakriti nature, and it's connected with Krishna. And when we want, if we really want to attain Manjari Bhav, we need Radharani's help, the mercy of Radharani's maid servant to develop that bhava. We don't have to know all these details and especially don't practice all these other bhavas. This is not necessary. Мгм. И если мы, то есть сначала мы все приходим на уровень вот этой шанта Бхавы, да, когда у нас есть Кришна, но только по милости Радхики мы можем двигаться дальше. И Гурудев, как представитель Радхики, он помогает нам обрести эту бхаву на этом пути, передает ее нам в сердце. And this means assignment. I develop my consciousness, I woke up my consciousness, awareness that I'm not this body, I'm the soul, which belongs naturally. I don't have to make any endeavor for that when I'm the soul. So that's it. And live according И, to that Мгм. consciousness. и когда Шрила Прабхупада пишет, что нам нужно расписаться с Кришной, да, достичь этой цели промежуточной, это значит выйти в это сознание, на эту платформу, когда душа проснулась, и она хочет отдавать уже свою любовь Господу, но пока она не знает, в какую севу ей идти, в каких отношениях ей быть. И для этого нам нужна милость Радхики, Бхакти I Деви, want для to того, чтобы develop развить intimate активное, relationship. близкие, стать I want близкими. to Потому что develop просто intimate иметь привязанность relationship не with him. близкие отношения. You are mine and I am yours. Yes. All Vrajavasis, they have this kind of Отношения ты minus. моя, а You я are, твоя. all Vrajavasis has this. Friends, they say, Krishna, I am your friend, but you are my friend. But they have feeling of that they are equal with him. And mother, В she feels Вриндаване you are друзья my son. пастушки считают, что мы друзья, ты мой друг, а я твой. Они считают себя равными. И мама Ишода тоже чувствует, что ты мой ребенок, а я твоя мама. And mother has a feeling of possessiveness. You are my son, I am your mother, so I maintain you. You are not Supreme Personality Godhead of me. You are my sweet, beautiful son, and I'm taking care about you. This is the mood of Rajavasi, strong possessiveness. И у мамы Ишоды настроение покровительницы. Она считает, что она поддерживает Кришну. Он, конечно, для нее никакая не верховная личность Бога, он ее малыш, который требует заботы. And what Manjaris have? They have, I am yours, my dear Radha, and you are mine. And I cannot live without you. Even if your Krishna appears to me, I will put the dust of his lotus feet on my head, but I will run towards you. Но настроение Манджари, какова их привязанность и любовь? Они говорят: Радхика, ты для меня все. Я полностью твоя, ты моя. Даже если Кришна придет ко мне и будет что-то мне предлагать, мне это совсем не нужно. Мне нужна только ты. I will beg him, please, bring me to my Radharani. I'm not interested about you. Bring me, please, bring me to Radharani. Поэтому у Манджари, они у Кришны что могут попросить? Они просто скажут: пожалуйста, отведи меня к моей Радхарани, приведи меня к ней. Everything starts from the point I am the soul. So we need a Krishna because he made the souls and Radhika will
give us Swarup, and her Manjari will give us all facilities to attain perfection in that Swarup, if we really want and if we are really eager. Поэтому Кришна нам нужен для того, чтобы достичь состояния души, вот этой первой ступеньки самоосознания. Затем нам нужна Радхика для того, чтобы развить активное настроение служения. И, конечно, нам нужны манджари, помощницы Радхики, чтобы они помогали нам в их образах гуру, да, расиков, помогали нам развивать отношения, развивать свои чувства на этом пути. So please read Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, 19th chapter, 200, starts from 206 and 7, and it's going on. This Shantarati is going on towards 200 to Dasa Rasa, 200, I don't know, 14, 15, 16 words. But before Shantarasa is explained Gopi Bhav. Поэтому, пожалуйста, прочитайте Читание Чаритамриту. 2 verses are explaining Gopi Bhav. Then, amazingly, Krishna Das Kaviraj and Prabhupada is giving commentary on Shanta. How to enter, how to understand Gopi Bhav, and from which angle? Soul consciousness. Angle is first. И, пожалуйста, прочитайте Читание Чаритамриту, Мадья, 19 главу, с 206 стиха и дальше, примерно до 14. Там вы увидите интересную очень... Там идет обсуждение Шанта Бавы, но до этого обсуждалась Гопи Бава, и затем был переход на Шант. Поэтому все зависит от угла зрения. Goal is fixed, and this is Gopi Bhav, and Gurudev is saying to us, this Gopi Bhav means soul consciousness, female nature, Prakriti, because we already know our goal. Сначала цель зафиксирована, это Гопи Бава, Пракрати. If we don't know, then we are in trouble. Мы все свою цель знаем. Because если мы не знаем, то мы в большой проблеме. Natural inclination of the soul is Gopi. Естественная наклонность души — это Гопи Бава. And it means that Krishna can splash us with his love, with his sama prema, like anything, and make us Gopi. То есть вот этот потенциал Шанта Бавы — это Гопи Бава, потому что да, близко этому. И Кришна, для него это естественно будет развитие дальше в эту сторону. Он может нас просто снести волнами вот этого желания служить ему, да, волной своей любви в эту Гопи Баву. I think that it was too long, I'm sorry, but you asked, Gurudev forced, Janada Maharaj surrendered, and I tried to speak like a puppet. I'm sorry if I make some mistake, or these things has to be many times elaborate. It's not enough 1, 2, 3 times. Thank you. It was very useful because around many bhaktas who are doing this, in our Sangha also was like this, and our friends, and we need to feel what's the difference. And it's essential, very nice to know. And we can differentiate somehow. Thank you very much. Radhe Radhe